Es ist alles meine Schuld. Das passiert alles nur, weil ich die Banger-Karte behalten habe, ihr alten Banger. Oh. Es ist schon echt spät. Ist Toshiro noch wach? Das ist ziemlich unangenehm. Geheim, sonst saugt er sich. Ich gehe nach Hause. Nacht. Gute Nacht. Bis dann und schau. Kannst runtergehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Geh einfach schlafen. Das ist okay. Machen wir. Willkommen zurück auf jeden Fall zu Persona 5 Royal. Wir spielen heute durch. That concludes the speech given by Representative Masayoshi Shido, who may be forming a new party. We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives, and have decided to reward anyone with information leading to the capture of the Phantom Thieves. Look. Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen. And considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. Further, If I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. I hope you understand the situation you're in. Even people who didn't have an interest before will be on the lookout for the Phantom Thieves. And it'll happen every day, even at school. Why did this happen? Ich wusste nicht, dass es so wird. I see. Well, how do I put this? I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. All I can do now is give you shelter. Und dafür bin ich dir mehr als dankbar. Just don't become desperate and do something reckless, all right? Du musst an mich glauben. I won't sell you out. As long as you're here, there's nothing to worry about. Ich hab ihn gern. I feel bad about what we've done to the chief. I'm responsible too. Wisst ihr, was so lustig wäre? So, Secret Ending. Wir haben ihn nie gelevelt. Er verpfeift dann die Polizei. Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them. With this, the Phantom Thieves have become public enemy #1. Exactly. That will be when their curtain falls. Hey, great! Yo. Ich. Komisches. Ich. Wir. Aber. Treffen. Das ist, verständlich. Makoto hat verstanden, ne? We're wanted now. And the reward's 30 million yen? What is this, a comic book? It feels so unrealistic, I can't help but laugh. We're finally being treated as actual criminals. I'm positive now. Remember all of those what-ifs I mentioned before? All of this was truly set up. How President Okumura ranked first, the Fad before that, even Medjed. It was all to make the Phantom Thieves famous. On top of that, we were lured to target Okumura. Yeah. The enemy likely planned to lay the blame on us from the start, after we gained popularity. Then what about everything we've done until now?
Are the people whose hearts we changed and thought were corrupt actually not? No. Because of Yusuke and I, the Madarame and Kaneshiro cases were coincidental. Wasn't that the case with Kamoshida, too? Considering what happened with the rankings, only the previous target would have been used to lure us. What a cheap trick to use. Cheap? It's nothing of the sort. There's the fake Medjed and the site's altercation. They might have even engineered the fat around us. So much time and effort has been put into this. President Okumura probably wasn't their only target. Perhaps they intend to place all blame of past and future psychotic breakdowns on our group. That's why I said we shouldn't jump into things so carelessly. What, so this is my fault? Even you agreed to it in the end. And there was that thing with Haru at the time. How are we supposed to ignore that, huh? I'm sorry. This was all because I one-sidedly decided that my father was a criminal. All I could think about was my fiancé. If I had only been able to cope with it more calmly. Haru? It's not Haru's fault. I should have spoken up too when Principal Kobayakawa died. Damn it! This is bullshit! God! Fuck! Ah! Ryuji! Taking out your frustration on things doesn't help anyone. Hey, what do you think? Why did we lose? What did we do wrong? War eine Falle. It's probably because we weren't acting like ourselves. Agreed. At the time, we only cared about the opinion of the general public. Yeah, that really is it. I was so caught up in making a name for ourselves. I'm such an idiot! I became a phantom thief because I hated those same kinds of adults! To think we had begun clinging onto fame and a place to belong, that our eyes had become clouded. We were meant to be the righteous phantom thieves, but we lost sight of our original cause. I'm so irritated with myself. Makoto. Damn it! I know that we've been set up, and that I was a complete idiot too! But still, it's so damn frustrating! Of course I want to do something about this! Yeah. We'll be in deep water at this rate. However, we have no idea who we're up against, and whether they're an individual or an organization. Furthermore, they must be in a position of power, or have powerful backers if they can go so far. Wäre dies jetzt ein Game-Video, wäre Soshio schon lange hochgekommen und hätte sich beschwert, warum die hier so rumschreien. Vor allem, eben so Gefährdung von, ne, Phantomliebe und so, ne. Meine Güte, ey, Leute. Redet mal ein bisschen leiser. Ich weiß, es wird aufgebracht, aber trotzdem. Es ist laut, unten sind Gäste. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Unten sind keine Gäste. Ja. Okay. Are we really a match for this? Should we end this now? I mean, things might get worse for everyone. Hey, what should we do? Wir bedanken, Taylor. Wenden wir das Blatt. Yeah. Running away with our tails between our legs is exactly what they want. We'd be dumping everything we stand for just to save our own asses. I see. I take back what I just said. I can't let it end like this. Absolutely not like this. Looks like we're settled on what we want to do. All that's left is how we go about it. Yeah. Hey, it's me. About me yelling earlier, being framed, and the
added bounty. It all felt like such bullshit. I lost it. I'm sorry. Ich kann nicht doch verstehen. It is confusing. We're wanted criminals now. Maybe I haven't changed at all since that time we went up against Kamoshida. I wanted to be a phantom thief because I thought even someone like me could be a hero. It made me so happy to be depended on. Guess it all went straight to my head. I thought I could do anything if it was for justice, but that'd make me no different from our targets. I called them shitbags, but I must be the shittiest of shitbags. I can't even joke about it. Das wird sich ändern. You're right. I can start by changing who I am now. Ja. Thanks. I feel like I can think straight now. Oh, I scared Haru and Futaba, didn't I? I'll have to apologize to them soon. See ya. See ya. Warum war es auf Italienisch? Wer wird? Akechi, bist du es? Makoto? Alle. Alles drei ist richtig. Wer will sich morgen mit uns treffen? Alles klar. Schaffen wir schon. Ja, zusammen schaffen wir das. We've reached a crucial moment. There's no point fretting about it now, though. Let's just stay calm and wait for tomorrow. Okay. Wie wird es denn verantwortlich für? Ja, ich will mal ganz kurz was nachschauen. Ich möchte nur kurz sicher gehen, dass Dingenskirchen, ist ganz unten. Ja, genau, der auf Level 9 war. Das war mir gerade unsicher, aber gut. Was ist noch generell der Stand? Hier Fumi noch 3, der noch 4, die noch 4. Noch 1, 3. Also sieht eigentlich gut aus. Noch 7, nach Futaba braucht noch ein bisschen. Goro. Finde ich echt Leute ganz gut aus, ne? Wie gesagt, wir haben noch Haru, Spoiler. Gefängnisaufseher. Wir haben noch Haru. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Kann ich jetzt runtergehen, so? Ich wollte was gucken. Ob ich mir auch jetzt, massieren lassen kann. Genau, es geht nicht. Es geht wirklich nach Mementos besuchen, so. Ich war nur ein bisschen irritiert, weil ich konnte hier trotzdem so rumlaufen, so als wäre ich aus Mementos rausgekommen, so. Aber gut. Was machen wir denn jetzt? Erlesen, ne? Immer lesen. Oder ich kann noch mal kurz gucken, ob wir denn was Neues kaufen können hier oben. Weil das Paket ist noch nicht angekommen. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir lesen. Und Flowerpedia. Make sure your clothes up. Nice. Oh. All right. Leider werden nicht mehr als Florist arbeiten. Ja, ich bin gespannt, was die ganzen Retro-Achievements dann sind. Wenn es dann soweit ist. Nein. But their actions are too little. The government as it stands has been left behind the times. It is obsolete. We don't have to go down with the sinking ship. We have the power to change this. Let us end this chaos through my hands and yours. He's a politician of the ruling party, isn't he? I heard they're splitting up to form a new party, so an election might come before the year's end. Es könnte bald Wahlen geben. Sind die nicht angesetzt? I'm gonna vote this time for sure. This man has my support. You haven't voted until now? That's problematic as a member of society, you know. Politics just never interested me before. But this politician seems pretty amazing. He's passionate and thinks of the future. I mean, someone like that should be prime minister. Na, Toshiro ist mir da lieber. I'm definitely voting for him. Well, I suppose that makes sense, since the other politician seems so unreliable. When you say that you want us to cooperate with you, what exactly do you intend us to do?
That's a good question. But might I have a cup of coffee first? Wo ist Soshiro? Warum sind sie keine... Okay, vergiss, es gibt nie Gäste. Quit effing around! Please keep this short. There's a bounty for information in addition to the arrest warrant. Those are quite desperate measures. I'm referring to Sai-san's actions. I assume all of you are at your wits' end as well. She must be considerably vexed if she's gone that far. Make headlines with the arrest warrant, then use incentives to get testimonies. It's not a bad method. The police have nothing on us. There's no way they can make an arrest. True. I'm the only one who's ascertained your true identities. Ja, wobei du bist der Einzige, der alle kennt, das stimmt. However, the groundwork for fabricating testimonies and concocting a culprit are underway. We don't care about that self-gratification. Get on with it. I'll be blunt. I'm thinking of triggering a change of heart in Sai-san. I've already discovered that she has a palace. Huh? Really? Is this to prevent the investigation agency's recklessness? Precisely. Still, there's no need to change her heart just for that. Indeed. It's hard to believe that a single person can fabricate all that. Unfortunately, that's not the case. What if I told you that those around her would turn a blind eye to false evidence? You saying the police would do such a thing? It seems they're more trusted than I thought. Their priority is settling the situation. They don't care who the supposed culprit is. No! They're completely rotten! My objective is to find the true culprit. That must be the case for all of you too. However, the current situation is extremely bad. If worst comes to worst, someone unrelated will be set up as the culprit, huh? Our only solution to this is to make Sai-san come to her senses. If she's in her right mind, she can stop this situation. So that's why... The truth will be covered up, and an innocent civilian's life will be destroyed. I can't allow such a thing to happen. My own ethics won't stand for it. I mean... I guess I can understand how you feel. Akechi ist ja der Moralvertraute, ne? And changing Sai-san's heart will be to protect her as well. How do you mean? If the true culprit were to learn that she's responsible for the investigation, what would happen? I'm certain they'll aim for her life. She's the perfect target to place blame on the Phantom Thieves. So how about it? Will you agree to my plan? Even though you're particular about being just, you're willing to get your hands dirty? Er trägt ja Handschuhe, ne? It can't be helped in order to ascertain the truth. There is also one more merit in changing Sai-san's heart. She'll be a fine warning to others not to meddle with you any further. They can't go public if someone in the investigation has a change of heart. It'd show their corruption. All that's left from there is for me to discover the identity of the true culprit. What do you mean? You're gonna tell us to announce our disbandment once the real culprit is arrested, aren't you? As expected from a Nijima. So, what do you say? I don't think it's a bad deal for either of us. Das hat mir uns direkt verpfeift, ne? Makoto, what's your take on all this? It's a well-made plan. It even takes putting an end to our team into consideration. I'm flattered to hear that. Why are you willing to do all this, Akechi-kun? Why do you seek justice? Because of sickening human beings. Yes. My contempt for such people drives my sense of justice. It isn't some grand reason like society's sake or some lofty ideal. It's simply an absurd grudge and extremely personal. Dude. You know, doesn't he remind you of us? Stimmt. Yeah, like how some disgusting adult pissed him off. We're similar, hmm? Maybe that's why I thought that I could ask this of you all. Won't you cooperate with me on the mission to change Sai-san's heart?
Wir helfen dir. Thanks. This mission can't succeed without your cooperation, after all. The Phantom Thieves will be disbanded, and everything will work out. I pray it does. Das ist ein guter Deal so, ne? Wenn das alles so funktioniert. Super. Mako-chan. I'm okay. I never brought it up until now. But the reason I joined the Phantom Thieves is because I wanted to change my sister's heart. I was hoping I wouldn't have to resort to it, though. I've also known for quite some time that she has a palace. Why didn't you tell us? It was too selfish of a reason. Though I was too scared to look any further into it on my own. Why don't we try going there now to scope the place out? A lot of this will be new to me, so I'd like to get myself accustomed to it too. I'm sorry, I actually have plans today. I see. That's unfortunate. Will you tell your sister about this? Of course not. It's just... You seem awfully evasive today. Is something the matter? I just can't make time today. Let's call it a day then, and resume this tomorrow. I'm sorry, everyone. Everybody Kung Fu fighting. Wasn't Makoto acting a bit weird? Es geht halt um ihre Schwester so, ne? Well, I guess that can't be helped. Regardless, it all starts tomorrow. I hope this goes well. Ich hoffe, du fährst. Haha. A palace? In me? Not only that, Goro Akechi? Then the Phantom Thieves targeted me as per his advice? And he had already experienced the metaverse by the time of the Okumura case? That can't be. I mean, he never said a word. Although, his attitude did change suddenly around that time. Akechi-kun kept quiet about the most important details, and my own sister may be a phantom thief? If this is all true, I was out of the loop the entire time I led the investigation. What a joke. So you became convinced of another's existence through the 2 mental shutdown cases. And if you were apprehended while falsely accused of those crimes, that villain would still be loose. That's why you targeted me? Not for your own preservation? Naja, ist das für unseren Vorteil so, ne? Dass wir halt nicht aufs Korn genommen werden. Ne? Das ist noch nicht alles. If this villain does exist and is setting up your group, I would be targeted next. Did Makoto come up with that speculation? Perhaps I'm overthinking things. Hey! You need to keep your focus. It seems you're completely worn out, but the look on your face isn't one of defeat. Why is that? Hab noch nicht verloren. I'm amazed. It seems you can still talk. When you were arrested, a man at the scene told you that you were sold out, correct? Those words normally hint at the existence of a traitor. Ich glaube, das wurde in der ersten Folge, glaube ich, gesagt. Kann ich mir vorstellen. However, if your story till now is true, one reason can be concluded. It's frustrating to admit, but at a certain point... No, most likely from the start. Someone set up only to bear responsibility later. Someone intended your arrest, and the minimal staff directly involved were in their pocket. And if that's the case, true integrity would side with you. Langsam beginnt Zeit, die Wahrheit zu akzeptieren. Meine Bindung vertieft sich. All right. No, I'm jumping to conclusions. Das ist okay. I don't believe your story yet. Du bringst halt nur an, mir zu glauben, There's ne? something I need to confirm with you.
Was a change of heart triggered in me? What happened in the time between entering my palace and your arrest? Tell me everything. Okay, machen wir. Take your time. What's this favor you need? It's late already. We'll be going to Nijima's palace, so I want to look into her. Was ist mit Futaba gerade los? Ich glaub, die ist müde. Things like her work ethic and relationships. It doesn't matter whether it's public or private. Those would help us come up with countermeasures in case we hit a roadblock in her palace. I can look up more, you know. Stuff like her repertoire of underwear. Bitte doch. A girl shouldn't say things like that. Doch. You tell her too. Das ist beeindruckend. Don't fall for it. Ahem. Also, I may be overthinking it, but my voice... Ow! Same as always. Let me finish first. There's something else we want you to look into. Schon wieder? So stumm geschaltete Gespräche, was soll denn das? Naja, ich habe das Gefühl, wir erfahren noch, was die da sagen, aber irgendwie dürfen wir das jetzt noch nicht wissen, keine Ahnung. Aber warum sollte man sonst so eine Szene haben, ne? Wir haben 31 in den Palast gehen, ne? Für Halloween-Event, aber irgendwie ist es ein bisschen alles unpassend hier, ne? Mal gucken. Vielleicht geht's dann ins Mementos, so, ich glaube, wenn wir heute jetzt quasi die Palastvorbereitung bei Sai machen, dann wäre quasi morgen Missionsanfang, so, dann hätte ich halt einen Sonntag, so, zum Tun noch. Dann könnte ich am Montag ins Mementos gehen, theoretisch, ne? Wäre ein bisschen früher, aber letztendlich ist auch egal, ne? Wir haben noch genug Gelegenheit, ins Mementos zu gehen. Und von daher ist es auch egal, wenn wir jetzt gerade nicht so viele Aufträge haben. Dann halt beim nächsten Mal. Beim Gerichtsgebäude. Kleiner Tipp, das Behördenviertel. Kazumi Geseki. Oh, davon habe ich schon gehört. Da gehen normale Leute auch eigentlich nicht hin. Wow, das sieht ja schon auf der Karte beeindruckend aus. Polizeibehörde, Justizministerium, Büro und des Staatsanwalts und Büro der öffentlichen Sicherheit. Das Parlamentsgebäude ist ja auch in der Nähe. Die schnappen wir uns nicht, oder? Die schnappen wir uns nicht, oder? So this is the courthouse. You can tell it's a revolting building just by looking at it. Let's hurry up and get started. Akechi, what did you find out? I rarely get to see Sai-san directly, but I figured out her course of action. On the 20th, an investigation will likely be done at Shujin Academy, as well as the Sakura residence. Was? For real? Then that means our time limit is November 20th. Still, there will be quite a bit of red tape involved. I doubt it'll take place before the 20th. We'll take your word. For now, we need to focus on infiltrating her palace. I concur. And we should probably get going soon. After all, people like us standing around here is quite unnatural. Well then? That's... Huh? What about my smartphone? This is the model I wanted! You're so lucky! I'm so sorry. Until recently, Futaba was actually well... It's okay. Sai-san told me the gist. Oh, right. Akechi-kun, it may be best if you exchange contact info with... That's true. Ooh! I'll send everyone's contacts to you later. Thanks. Well then, I hope we get along. I'll do my best. You've got a good personality and good looks? Talk about cheating. She's praising you, I believe. Then shall we get started? We need to figure out what Makoto's sis thinks this courthouse is, right? I often hear her call it a
place of competition in which she must always win. A competition, huh? That sounds like Sai-san. It'd be unbearable if you were put on trial for a reason like that. Although, a competition means it's a match of some sort. Might it be a martial arts ring? Conditions have not been met. Then perhaps a stadium? Or maybe an arena? Conditions have not been There are other competitions besides fighting and sports. Gambling, then. How about a racetrack for horses? Other than that, there's pachinko, but does that count as gambling? We played cards during the school trip. Conditions have not been met. What else is there? It must be a casino. Candidate found. I definitely see Sai-san in you. Wie ist das jetzt gemeint? Well, it's time we head in then. Beginning navigation. Take your time. Head right past there and keep a low profile. That's it, huh? What's going on here? We are looking at the courthouse, aren't we? Seems like it. Let's go. Right. Das ist der Palasteintritt. Level. The courthouse is a casino. Everywhere else seems to be a normal cityscape. Isn't that... The police station, yes. I didn't know that the station and the courthouse were next to each other. Our attire hasn't changed. That must mean we aren't considered threats or hostiles yet. Right. Areas outside her courthouse palace must not be worthy of her attention. Wait, I always look like this. I'm special. Besides, I can't do anything in my cat form. The police station's also part of her work area, though, whenever arrests are made for her cases. I've brought her food and belongings when she was sent on loan to the police. We got no business with the cops, right? This might be the metaverse, but I don't want to go in a station. That reminds me. He'll need a codename, too. Codename? Phantom thieves can't go around using the real names, right? It ain't cool either. Just for reference, what is everyone else's? Skull. Mine's Fox. We pretty much decided on them with how we look, didn't we? What is it, Haru? Oh, it's nothing. Then, perhaps Karasu will be best for me. You know, like a raven. Are your clothes all black or something? The reverse, actually. If our codenames are to hide our identities, wouldn't that be better? Karasu. He'd be the only Japanese-sounding one. Why not go with Crow instead? All right. From here on out, you're Crow. Das ist jetzt einfach so entschieden, ne? Got it. Now then, let's head into the courthouse. Now then. Ja, ne? Übliche Herangehensweise. Was ist das für ein Team? Komm mal mit. Do you have a moment? Oh. Für... Ja, hau mal für Haru rein, Leute. Wir wissen, was du drauf hast. Ah, können wir anscheinend auch schon ausrüsten, so, ne? Dann machen wir mal hier, Rix. Ich müsste doch noch ein Pflaster haben, ne? Ah, hier. Rix ein Pflaster. Guck mal kurz, wie es bei den anderen kurz aussieht, aber eigentlich, ja.
Ich habe jetzt nicht krasses bekommen, so nachdem ich es gemacht habe. Da kriegst du jetzt einfach hier den Spaß. Da kriegst du eine alte Weste. Ich muss was gucken. Sehr Halloween-Outfit. New Featherman. Oder gibt's die dann nur in, an Halloween? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein. Ne? Wir wissen ja, wie es abläuft, dass wir kurz ein bisschen reinschauen und dann wieder rausgeschmissen werden. Das ist immer so. Ich glaube, das ist eine gute Palastmusik. Das ist eine gute Musik, ja, aber Palast. Mist, abgeschlossen. This means we're acknowledged as a threat. Was hast du denn für eine Maske? Dude, you planning on stealing stuff in that getup? It just means that's what he thinks a rebel looks like. No. This is my mental image of a person who sticks to their justice. Prinzipien, Prinz. Kommt das Wort Prinz noch Prinzipien oder umgekehrt? Well, I think your mask is more apt for piercing rather than sticking. That aside, the people in here look completely normal. But we're in a flashy casino. There's no doubt this is a palace. Oh, right. Crow doesn't know too much about cognitive beings, does he? Ah, yes. In addition to similar topography, cognitive people exist based on the ruler's perceptions. That probably didn't make much sense because all the fancy terms he was using, huh? In essence, since these look like real people, Sai-san's view of others is surprisingly undistorted. Considering what I see before me, it's difficult to believe it is not actually a real casino. Not all cognitions are normal, though. In Futaba and Okumura's palaces, we had to battle them. People may look normal, but we should be careful. Is this what you have to go through every time? Ja. This is a first for me. I'm somewhat nervous. Du machst das schon. Slow us down, Crow. I will not allow that to happen. Okay, it's time we head inside. Our deadline for this infiltration is November 20th. Any later and we'll get caught in reality. Dann leben wir halt noch ein Metaversum danach, ne? Of course, we'll need to secure an infiltration route before we send out the calling card. So the calling card wasn't merely for show? It's a necessary step? Will you please stop interrupting? Er ist halt begeistert so, ne? My apologies. Well then, let's go. I feel somewhat nervous. Focus. Oh. Goldohrringe. Wir wollen immer noch Quecksilber haben, ne? Genau, Quecksilber. Weil Quecksilber können wir auch kaufen. Zumindest pro Tag 1. Können wir dann auch nochmal in der Folge dann noch schauen, so. Da ist nochmal was. Ja, was holen, ne? Die Menüführung hier ist ein bisschen weird. Hallo? Ah, okay, so rum. Ich sehe. Wo ist das hier mit? Würfelbecher. Iwai wird sich freuen. Dann wird da hinten was zu sein. Wobei da hinten ein Gitter vor der Tür. Ja gut, da hinten ist zu. Dann gehen wir hier rein. Welcome. Come on out, you petty thieves.
Wir werden direkt begrüßt, ist das schon. She can see us? You're after the treasure, are you not? Come on down and I will tell you where it is. What? We're not going to fall for a trick like that. It's not a lie. I only wish to do this fair and square. You aren't going to run, are you? We should do as she says. There is no point in hiding any longer. So you've come. The treasure is located on the manager's floor at the highest point of this building. Why are you telling us this? It's as I said before. I wish to go about this in the fairest manner possible. First, I ask that you come up to my location. We will continue this there. Damn it! Over there! It seems we'll be able to use that elevator to reach higher floors. Come, Joker. Let us get after her, Joker. Machen wir. Hier runter. Sorry, ey. Dann hören wir das Räuspern, ey. Ich lieb's. Treasure chest. Oh. Why don't we open it? Gut, dann. In den Fahrstuhl, das wird bestimmt funktionieren ohne Probleme. Oh. Weiß schon, man darf da nicht reingehen, ne? Doch? Alright, let's rest for a few. Let's do it. Da ist mal, dass ein Speicherraum rein darf in der Vorbereitung. Das ist nett oder so. Hi. Okay. Wenn das durch die Vorbereitung ist einfach schon der richtige Palast, so, dann hätten wir ein Problem für die Folge. Naja, mal gucken. Authentication required. Please insert your member's card. Member's card? Perhaps it bears relation to a player's club of sorts. I can't handle your technical speak. Just give me it straight. Casinos typically have a membership system called a player's club. Some locations even have areas cordoned off for particular ranks of player. Considering the setup of this place, I thought things may be similar here. That'll make this shit simple. Come on, let's join this player thingy. I would agree with you, but... A shadow! As I expected, registration will not be such a simple matter. She must be daring us to challenge the security of this place to make it to her. Here it comes! Den kenne ich. No need to worry. I'll handle this. I need to prove my worth to you after all. Schaffst du das? Who knows? I would estimate that you all won't even have to step in and help, though. Ziemlich überheblich. Was ist das denn für eine Animation? Well then, let us begin. Don't worry, you can leave this one to me. Take them down, Robin Hood! Taste my wrath! Okay, er hat heilig und Fluch. Das ist doch wild. Der Instack will bestimmt funktionieren. Robin Hood! I knew their opponent is strong. Don't do anything reckless. Rabbit snap! Ich dachte, er wollte alleine machen. Warum helfen wir ihm jetzt? Warte. Wenn wir bedenken, dass wir vorher gehört haben, klingt das nicht nach einem Hinterhalt. Klingt das nicht nach einem Hinterhalt? Genau, ich würde sie gerne so schnell wie möglich erledigen, aber nachdem wir uns eine Infiltrationsroute haben, schlage ich vor, wir kehren... Aber nachdem wir eine Infiltrationsroute haben...
Bereiten uns vor. Also gut, ich vertraue auf eure Erfahrung. Irgendwie auch so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen seltsam, so, keine Ahnung. Die anderen Mal war es immer so richtig gut begründet, so, warum so abhauen, so, und jetzt einfach, ja, gehen wir einfach mal, weil wir sind nicht gut vorbereitet. Ist okay, ne? Finde ich gut. Wie siehst du denn aus? Wir sind ja eine Infiltrationsroute, dann schicken wir die Karte, ne? Dann infiziert sich der Kern der verzerrten Wünsche des Herrn des Palasts. Wenn wir diesen Kern an uns nehmen, wird das Sinneswandel ausgelöst. Ich unterschätze gar nichts, wirklich. Übrigens, der Schatten von Nijima-san wirkte echt souverän. Nö. Komm schon. In jedem Fall muss ich einfach jeden Tag zum Café LeBlanc kommen. Wir zählen auf dich, Akechi. Bis dann, Show. Dann sollten wir übrigens auch wieder Akechi boosten können. Also boosten, leveln können. Die Lage ist verschlechtert. Das ist sogar eine Belohnung auf euch ausgesetzt. Ich glaube wirklich, dass die Phantomdiebe unschuldig sind. Oh, jetzt brauchen wir einen Schluck Wasser schon wieder. Meine Güte, ey. So people are turning on us even in his survey? Our popularity is really at an all-time low. Hey. Es regnet. Es regnet. Okay. Dankeschön. So, kann ich mich jetzt massieren lassen? Na gut, dann halt nicht. Dann lesen wir was. Ja, wir lesen was. Mal gucken, ne? Halloween so, ne? Was haben wir denn noch so Schönes zu lesen? Ja, wir haben ein paar Bücher, die wir lesen können. Oh, brauche ich nicht mehr. Gut. Los komm, wir lernen jetzt lesen so. Ah, jetzt können wir das dritte Auge auch beim Angeln anwenden. Hast du heute Zeit? Wow, vielleicht. Also einfach nur eine ganz normale Anfrage so, also gucken wir mal gleich. Ja, man hat das Handy aus dem Essen mitgenommen, so. Genau. Ich verlasse mich auf dich. Ich mach das schon. Keine Sorge, Templer, ich vertraue dir. Deswegen bitte ich dich um deine Hilfe. Genau, alles für die Mission, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Genau. Wir gehen morgen auf jeden Fall ins Metaversum. Ich bin mir nicht so ganz sicher, in welches Metaversum. Besuch. Ein Palast. Gucken wir mal, was Sache ist. Takemi, Yusuke. Shinya. Ich würde das Shinya machen, in der Hoffnung so ein bisschen, dass er einen Palast hat. Dass er einen Palast hat, genau. Dass er einen Auftrag... Oh, Makoto. Haru. Wir gehen zu Haru. Aber ich will kurz ein bisschen mich umschauen, weil ich kann nicht in die Schulbibliothek. Oder? Nee, heute ist Montag. Morgen ist Montag. Morgen kann ich in die Schulbibliothek gehen. Ja, ich will Haru als wenn ich Hallo sagen, so, damit wir sie jetzt auch haben. Stehen die jetzt beide? Ich will mal kurz gucken. Ja. Focus.
Es war interessant. Hi. Machen wir was zusammen. Wollte ich heute irgendwas machen noch? Na, kann ich ja abends machen oder halt morgen so. Das ist ein Geheimnis. Wahrscheinlich ist das Wichtigste. Ja, richtig, ne? Ich möchte Sakura-san meine neueste Ernte bringen. Klar doch. Hello, Sakura-san. I'm sorry for asking this of you. It's all good. Not like I have customers to deal with. So, this is what you grew? Yes. I'd like an honest opinion from a culinary professional. Let me see. Kannst du auf jeden Fall schmeicheln. To be honest, both the taste and appearance are the opposite of what I'd call market grade. I see. But it's impressive you managed to grow anything at all up on a rooftop of all places. I'm honored to hear you say that. You know, I can't say it tasted good, but it was actually somewhat refreshing. Kinda like how you feel good after taking bitter medicine. I first came across the plant in my house. It's possible that it's an experimental breed created for use at Okumura Foods. Thank you very much for the input, Sakura-san. I'll take note of that. Harus Gemüse schmeckt bitter, aber es strahlt auch eine starke Energie aus. He's right. That was the same thought I had. I think I understand what Sakura-san meant when he said they were refreshing. Gemüse, das die Sonne genossen hat, gibt mir Energie. Es könnte nützlich für Ausflüge in die Paläste sein. I agree. I'm so happy. I didn't expect this hobby of mine to provide value to the Phantom Thieves. This is actually the only thing I can honestly say I'm good at. Das klingt nach harter Arbeit. Thank you for worrying about me, but I find the work relaxing. Hey, do you think you could help me out again sometime? It's a deal. We're like real Phantom Thieves. Okay, I'll do my best from now on. Das Datum geht sehr langsam oben, ne? It seems you were probing into a certain conglomerate. There's the possibility you even infiltrated their company building. Perhaps some sort of connection? Was? Tell me about this person. Ich verstehe nicht so gar. Ich verstehe gerade nicht so. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the Empress persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Bom, bom. Bom, bom. Ermöglicht die Gemüsezucht mit Haru auf dem Dach der Shujin-Akademie. Und das ist halt eine Sache, ja, kriegt man halt kostenlos Items so. Still, he was right. The taste leaves much to be desired. Thank you. Okay, oh, wenn es Gemüse gibt, das du besonders magst, sag einfach Bescheid. Klingt gut. Überlass das mir, schließlich ist es meine eigene Art, bei den Phantomen mitzuwirken. Alles klar, ich gehe nach Hause. Tschüss. Ciao. Bye. I'm back. Schluck bist du wieder da. Oh, ich hab dich auch lieb. Hey, Akechi. Wenn die sogenannte wahre Täter alleine arbeitet, gibt es keinen Zweifel daran. Die nächste Frage ist, wer ist der maskierte Mann? Darüber weiß ich leider nicht viel. Ah, du bist so nutzlos.
War nicht das Kompliment gemeint. Momentan muss ich an jeden Hinweis krallen. Sobald das erledigt ist, schnappen wir ihn uns ganz sicher. Wir zählen auf dich. He doesn't have any clues, but he's confident enough to say he can definitely catch the guy. No wonder he's a star detective. Even the way he talks about these things is different from us. So, was haben wir hier so Schönes? Verarschen. Nichts. Einfach nichts. Also okay, wir können auch andere Sachen machen. Wir können Billard spielen. Wir müssen überlegen, ja, Billard, ne? Du musst jetzt auch nicht irgendwie nach was anderem suchen, einfach Billard. Ich will morgen noch irgendwie in Geschäfte gehen, eigentlich Filme ausleihen. Ja, ich glaube, ich gucke keine Filme mehr in dem Spieldurchlauf. Welcome. What do you play? Spielen wir Darts. What do you want to do? Rufen jemanden an. Muss mal gucken. Der Futaba ist egal. Akechi ist ein Hurensohn, was Darts angeht. Ja, Haru. Ich fange mal mit Haru an. Mal gucken, wer mitkommt. Thank you. Hey. What do you think? Ja, 301-Regel. Alright. Und am besten Fall gewinnt halt Haru. Dann macht Haru dann halt den Siegtreffer, ne? Ihr wisst ja, wie das abläuft. Superb. For real? Oh yeah. Ah, fuck. Aber ist okay. Ich will eh, dass die in der Runde 4 gewinnen, von daher ist es auch nur 301. Der Akechi will dann, glaube ich, 501 und am zweiten Mal dann sogar 701. Ja, weiß ich, wenn man bei Akechi in Runde 4 gewinnen. Wenn man da Glück hat, dann spart man 701. Das 701 Schwör, das ist schon ein bisschen nervig. Weil ich eigentlich dann nur so ein bisschen konzentrieren muss, weil so schwierig ist das jetzt hier ja auch nicht. Das ist ein guter Schüsse. Give it your Ich will mal ins Bullseye werfen. Na, ist zwar nur der Ring, aber gibt trotzdem. Wo ist die 9? Oh. My turn now. This is... Wie soll ich werfen? Hab einfach Spaß. Thank you. Ich hab Angst. Superb. I think I get it now. Perfekt, ja, direkt auf Rang 3 hoch. Hey. Nö. Come on. Ja, warum seid ihr überhaupt gekommen, ne? Ich verstehe es jedes Mal nicht. Ja, dankeschön für die Noten. That was so fun. Aber für alle mal Noten, das ist ganz gut. Okay? Gelöscht von Admin. Good morning. Good morning. My sister is serious. Her determination to win this fight is reflected in that casino. She won't be easy to beat. I know that better than anyone. I want to understand our situation as soon as possible. Let's go to the palace today. Immer mit der Ruhe. Sorry. Perhaps I am getting a bit too high-strung, but I can't bear seeing my sister like this.
We'll stop her, no matter what. If you're going by any chance, let me know. I'll make sure I'm ready at a moment's notice. Now everyone. Well. Ich wollte Quecksilber kaufen, genau. What's this about? Tschüss. What do you want to do? Ja, Mutationswerkzeuge herstellen. Ich kann auch mal schlafen, ne? Guck. Für 5 Dietriche, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe 4 Quecksilber schon. Ja, ne? So, wollen wir das herstellen, bitte? Das war Hypnonebel. Ja, Dietrich. Bau mal einen Dietrich. Und... Oh. Was sind das für komische Waffen? Megiddo-Bombe. Oh, warte, kein Quecksilber hier verbrauchen. That's annoying. Hm. Ich hab Bock auf Mementos, sagst du? Was ist denn neues Gemüse? Bock in den Palast zu gehen, ne? Wie sehen deine Pläne aus? Nee. Ich guck mal kurz. Der Haro. Ich würde gleich mal zu Haro gehen wegen Gemüse. Also ansonsten, Takemi, ja gut, ne? Die wird oft genug da sein. Ist halt ein bisschen. Ja, ich bin gerade sehr unentschlossen. Ja, wirklich am nächsten muss Mementos gehen, dann müsste ich eine Pause einlegen. Vom Spielen ist es jetzt auch. Ich bin mir gerade unsicher so. Machen wir erstmal hier unsere Station. What would you like? Ah ja, sogar 2 hier. Here. Oh, ich weiß jetzt nicht, Leute. Gehen wir kurz mal weiter einkaufen. Seitenstraßen. Ich würde aufs Dach gehen, aber ich gleich. Hier. Das Quecksilber. What would you like? Leder, was ist das denn? Nein. Dach. Falsch, hier Dach. Ich will mal kurz das Gemüse anschauen, was hier so anbietet. Gemüse ernten. Ich bin wegen des Gemüses hier. Also die hat doch schon alle, ich glaube, das ist doch schon alles, was sie insgesamt hat, so, ne? Da kann man halt SP-Items und Angriffskraft, magische Angriffskraft. Na komm, packen wir mal der Sonnentomate an.
Am 6.11. Aber es dauert halt immer noch so ein bisschen, ne? Was machen wir? Leute, ich bin unentschlossen. Das ist ja so die Sache, wenn ich in den Palast gehe, kann ich früher spielen weiter, ne? Sucht nachgehen und so weiter. Eigentlich habe ich letztes Mal wieder sehr viel Persona gespielt, da wird mir glaube ich eine kleine Pause auch so ein bisschen gut tun. Das heißt, es gibt aber noch wirklich viele Leute so. Ach, nochmal just gehört, okay. Eigentlich Haru. Ja. Das ist kein Akechi so, weil der eh mal erst abends verfügbar ist. Glaube ich, ne? Akechi war mal abends, ne? Ja, wir gehen ins... Wir gehen ins Mementos. Da muss noch irgendeine Station abklappern. Nicht so, ne? Wir gehen ins Mementos. Ich weiß, dass ich Station abklappern muss. Sonst sind aber auch alle so bereit, gelevelt zu werden, so. Da muss es jetzt auch nichts boosten oder so. Wir gehen in den Palast. Und gucken mal, was könnte auch... Oh. Mementos. Ich bin hinter unentschlossen. Was halt bei der Zwangspause kann auch einfach jederzeit einen Mementos-Stream machen, so, ne, wenn ich es unbedingt spielen will. Weltruhm brauche ich nicht, glaube ich. Weil könnte man... Nee. Todesaura. Schicksal deuten lassen. Geld. Gib mir Geld. Here we go. Das ist quasi jetzt auch unser Mementos-Auszug, ne, für dieses Kapitel, ne? Aber ist okay, so, ne? Dann haben wir bis zum nächsten Mal wieder mehr Anfragen. Ich hatte gerade wirklich steht. Haben wir bis zum nächsten Mal wieder ein paar mehr Anfragen. Aktuell. Ja, wir haben 5 Anfragen, so, ne? Vor allem einmal hier auch dieser Cheater, ne, der uns schon sehr lange ärgert. Und was ist das hier? Warum ist das hier so weit oben? Jeweils Ex-Verbündeter. Ah ja, okay. Ja, ne? Ja genau, Plätten mit ihr. Dann können wir auch abends wieder mehr machen, ne? Das ist, ja, das ist alles gut. Ist alles gut entschieden von mir. Muss ich noch irgendwo hin? Sachen verkaufen. Halt nicht so, ne? Akihabara. Oh, dann gehen wir ins Mementos. Was macht denn so die Community? Da guck, 63% waren im Velvet rum. Oh, Mako-chan. I didn't realize we'd take the same train. Haru, what a coincidence. I was just thinking of you. Oh, were you? Yep. How should I put this? Our battles from this point forward are only going to get tougher, right? So, I've been reflecting on our approaches to combat in the hopes of finding some new tactics. In the end, I came up with something, but I realized I'll need your help with it. Me? Sure. If I can be of any help, I'd love to work with you on this. I appreciate it. So, what I'm thinking is... Mako-chan? Now that I think about it, this is probably going to sound rather absurd. Don't worry. If it's your idea, Mako-chan, I'm sure it'll be great. She's so lieb. I'm glad to hear you say that. Well, ready to hear it? Huh? So, any thoughts? What a great idea! I'd be honored to help. Oh, thank you. Well, I hope it works out. Mm-hmm. Just leave it to me. But wow, Mako-chan, you come up with some pretty bold moves sometimes. I really look up to you for that. Do you? I'm not sure how that makes me feel, but thank you. The star will grant us our wish if it's based on such a great plan. I'm positive. No. So, this is the location you've been using as a hideout. We just get started?
forced investigation will take place on November 20th. Is there any possibility of that investigation being moved to an earlier date? Guck mal, gut, das ist halt um 3 Tage, bei ein paar Tage, bei 3 Tage, 4 Tage so, ist ja davon ja noch abgezogen. Das heißt, wir haben 16 Nachmittage mit Leuten, sagen wir mal 15. Ist gut so, ne? Für die Situation jetzt gerade. How can you be so sure? Didn't they want to catch us as soon as they possibly could? They may be corrupt, but they are still a bureaucracy. Certain steps must be taken in order to continue forward. Unless their situation becomes extremely dire, they won't act with only circumstantial evidence. I'm impressed, Detective Man. You sure know a lot about internal affairs. Yes, he is quite promising. Das ist mal diese Bällchen vom Schulfest. Well, this is a purely give-and-take relationship. You taught me the inner workings of the Phantom Thieves, so it's only fair I return the favor. And I will be sure to contact everyone if the investigation team makes any odd movements. That would be helpful. All right. Können wir kurz mal über die Anfragen. Listen up. Leute und Attentäter, ja genau, das ist der EY-Auftrag. Listen up. I'm on board. Listen up. Ah ne, das ist jetzt EY, alles klar. Das ist alles, was wir töten wir, ne? Listen up. That's Very well. Nice. Yep. Vor allem, die Prank hat es schon geschickt, aber danach werden sie erst gefragt, so. Ja, ne, machen wir, ne? Mementos erkunden. Hey. All right, I'm gonna bust loose. Ich dachte, die öffentliche Meinung wird übersteuert, also das ist total abgesagt. Aber der Bekanntheitsgrad steigt halt weiterhin so, ne? Okay, was ist das jetzt mit den Halloween-Kostümen? Ausrüsten. Scheiße. Sternlichtkostüm, ne? Verschiedene Schuluniformen, wahrscheinlich aus verschiedenen Spielen, keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwie. Ich guck mal kurz nach im Internet. Ja, keine Ahnung, ich finde da jetzt nichts zu. Jetzt reden wir mal kurz mit euch. Joker. You think? Keine Ahnung, so, keine Ahnung. Werte ist der Ort, wo ist der 0? Weg. Genau. Ja, ne? Ja, ich brauch schon Morgana, so. Aber die beiden auf jeden Fall, ne? Wegen Showtime, so. Oh, ist ja auch eigentlich ganz. Ja, ist halt ein Level unter uns. Akechi ist aber auf unserem Level, so. Naja, ist auch alle gut. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen und beim nächsten Mal erkunden wir Mementos, ne? Ciao!